comienzo. Well, thanks for the invitation. It's great to be here with you all. So yeah, the way we're thinking about this is that we are living through a time of historical disruption, and even before the COVID pandemic, we faced a series of complex and interlinked problems that marked a really significant turning point in our history. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. Estamos viviendo en un momento histórico de disrupción. Incluso antes de la pandemia causada por el coronavirus, nos enfrentábamos a una serie de problemas complejos e interrelacionados que marcaron un punto de inflexión en nuestra historia. Yeah, perhaps we can call this the twilight of neoliberalism. A period during which the system that has been dominant across the globe for decades has found itself in serious decline. Tal vez podríamos referirnos a este momento como el ocaso del neoliberalismo. En este periodo, el sistema que ha dominado en todo el mundo durante décadas se ha encontrado en un serio declive. In some ways, this moment is comparable to the crisis in Europe of the 1930s. At that time, Antonio Gramsci, who was writing from a prison cell where he'd been locked up by the fascist Italian regime, described it like this. He said, "The crisis consists precisely in the fact that the old is dying, but the new cannot yet be born." De cierta manera, podríamos comparar ese momento con la crisis que tuvo lugar en Europa en los años 30 del siglo XX. En aquel entonces, Antonio Gramsci escribió desde su celda en prisión, donde lo habían encarcelado el régimen fascista italiano, y describió la crisis de la siguiente manera. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. And I think we're living in a similar time where the old is dying, but the new cannot yet be born. Y considero también que vivimos en un momento similar, en el que lo viejo muere, pero lo nuevo no puede nacer. The stalled engine of neoliberal growth, an increasing sense of distributive injustice, bankrupted political leadership, and the fierce urgency of the climate crisis are cracks out of which something new is emerging. But what it is remains unknown. El estancado motor del crecimiento neoliberal, un sentido cada vez mayor de la injusticia distributiva y la ruina de nuestros líderes políticos y la encarnizada urgencia de la crisis climática, todo esto son grietas por donde puede crecer algo nuevo, pero qué forma tomará este algo es algo que no podemos saber todavía. From the cracks of a broken system are emerging both peril and promise, and we can see movements for regeneration, for community resilience, solidarity economics, and new ways of thinking and seeing. But we also see old ways of intolerance, xenophobia, racism, populist nationalism also raising their heads. De las grietas de un sistema roto están surgiendo tanto peligros como promesas. Podemos observar movimientos en pos de la regeneración, de la resiliencia comunitaria, de la economía solidaria y de nuevas formas de pensar y ver. Asimismo, también podemos observar que se están haciendo sentir las anticuadas ideas de la intolerancia, la xenofobia, el racismo y el nacionalismo populista. So this is a time to contest our future. Es el momento de enfrentarnos a nuestro futuro. But of course, this crisis isn't merely a crisis of neoliberalism. It's much more than that. It's much more than just one worn-out form of capitalism needing to find replacement. The crisis goes much deeper. Sin embargo, esta crisis no implica únicamente el neoliberalismo, sino que va mucho más allá.
va mucho más allá de solamente la necesidad de sustituir una forma desgastada de capitalismo por otra. This is a crisis that goes right to the heart of our civilization. It goes right to the heart of deep irrationalities of a growth-based socio-economic system that's been on a collision course with non-negotiable ecological limits for hundreds, if not thousands of years. Es una crisis que ataca al mismísimo corazón de nuestra civilización, atañe precisamente las irracionalidades de un sistema socioeconómico que está basado en el crecimiento, un sistema que ha estado a punto de colisionar y que no ha tenido en cuenta los límites ecológicos durante cientos y miles de años. These tendencies that have led us here run very deep within our socio-economic system, deep within our communities, and also deep within our hearts. Las tendencias que nos han llevado hasta este punto han echado raíces tanto en nuestro sistema socioeconómico como en nuestras comunidades y en nuestros corazones. And so to address the crisis, we need deep transformation. We need a deep transformation of ourselves as individuals, our hearts, our minds, our behaviors. We need deep transformation of our communities, our groups, our organizations. And we need a deep transformation of our society, our economy, and our ways of doing politics. Y para poder lidiar con esta crisis, necesitamos una transformación en profundidad, una transformación de nosotros como individuos, de nuestros corazones, mentes y comportamientos, una transformación de nuestras comunidades, grupos y organizaciones, y también de nuestra sociedad, nuestra economía y de nuestra forma de hacer política. However, there's still some truth in what Frederick Jameson said nearly 20 years ago now, that it's easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism. No obstante, hay cierta verdad en las palabras que Frederick Jameson pronunció hace cerca de 20 años. Es más sencillo imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. To respond to this crisis will take an enormous power of imagination and collective effort. And this, of course, is both a political and a spiritual challenge. It involves reimagining who we are, reimagining who we can become, and reclaiming our potential for wisdom and compassion. Para poder responder a esta crisis, necesitaremos una gran imaginación y esfuerzos colectivos. Y este es un reto tanto político como espiritual, que nos exige reinventarnos, reinventar lo que podemos llegar a ser y reclamar nuestro propio potencial para ser sabios y compasivos. To address this challenge, our spiritual traditions do have an important part to play. But if we want to explore how they can help us to rise to this challenge, we must also start by acknowledging how much our spiritual traditions have been part of the problem. Para enfrentarnos a este reto, nuestras tradiciones espirituales tienen un papel realmente importante, pero si queremos explorar la forma en la que pueden ayudarnos a estar a la altura, debemos empezar reconociendo hasta qué punto nuestras tradiciones han sido a su vez parte del problema. In all the axial age religious traditions, in Judaism, in Christianity, in Islam, in Vedanta, and in Buddhism, we find teachings and approaches that have emphasized a cosmological dualism and emphasized individual salvation. En todas las tradiciones religiosas que vienen de la era axial, es decir, judaísmo, cristianismo, islam, Vedanta y el budismo, encontramos enseñanzas y enfoques que han enfatizado el dualismo cosmológico y la salvación individual. They've taught us about this world as a fallen state, as a place of ignorance and of shadows. They've taught us that salvation lies somewhere else. Somewhere above this world, somewhere behind this world, somewhere more real, somewhere truer, a place of purity and freedom. And they've taught us as well that it's the individual, the arahant, the saint,
who escapes and is saved and liberated. Todas ellas nos han presentado este mundo como un estado caído, un lugar de ignorancia y de sombras. Nos han enseñado que la salvación está en otro lugar, en algo superior, algo que está detrás de nuestro mundo, más real y más verdadero, es decir, un lugar de pureza y de libertad. Y nos han enseñado que es el individuo, el arhat, el santo, quien escapa, se salva y se libera. But to the extent that these religions have emphasized cosmological dualism and individual salvation, they've contributed to an attitude of indifference towards the integrity and the well-being of natural and ecological systems. And they've encouraged the turning away from collective struggle and social engagement. Pero en la medida en que han enfatizado el dualismo cosmológico y la salvación individual, han contribuido a su vez a una actitud de indiferencia hacia la integridad y el bienestar de los sistemas naturales y ecológicos, y nos han alentado a alejarnos de la lucha colectiva y del compromiso social. But of course, all of these traditions are complex. They all carry within them a plurality of teachings and interpretation. But in order for them to serve us going forwards, we need to carefully critique the ways that they have failed us in the past. Es cierto que estas tradiciones son complejas, todas ellas llevan consigo una pluralidad en las enseñanzas y en las interpretaciones, pero para que nos puedan ayudar a seguir adelante tenemos que analizar cuidadosamente de qué formas nos han fallado en el pasado. So rather than seeing our traditions as a means to salvation, a way of reaching nirvana, of some kind of heaven, of some other worldly paradise, instead we need to see them as a source of inspiration, of energy and wisdom that can empower us to struggle in the world and for the world in solidarity with life. En vez de percibir nuestras tradiciones religiosas como un medio hacia la salvación, un medio para alcanzar el nirvana o algún otro tipo de cielo o de paraíso terrenal, tenemos que aprender a verlas como una fuente de inspiración, de energía y de sabiduría que nos pueda empoderar para batallar en el mundo y por el mundo, solidariamente con la vida. Of course, as a Buddhist, I find the inspiration for this in the Bodhisattva ideal. The Bodhisattva gives up the aspiration to find salvation beyond this world. The Bodhisattva expresses spiritual aspiration by committing to discover the energy, the courage, and the compassion to serve all beings. For the Bodhisattva, transformation of the self and transformation of the world, they go hand in hand. Como budista, en mi caso, encuentro la inspiración para hacer todo esto en el ideal del bodhisattva, que abandona toda aspiración a encontrar salvación más allá de este mundo. Expresa la aspiración individual al comprometerse a descubrir la energía, el coraje y la compasión para servir a todos los seres. Según este ideal, la transformación personal y la transformación del mundo van unidos de la mano. And the heart of Buddhism is about training. Buddhism offers a path of radical transformation, and it provides practical methods like meditation, like ethical practice, like spiritual friendship, to help us to realize our potential so that we can be of meaningful service in the world. And that's exactly what we need to respond to the challenges that we face today. En el corazón del budismo se encuentra el entrenamiento. Se trata de una transformación radical y nos proporciona métodos prácticos como la meditación, la práctica ética y la amistad espiritual para poder ayudarnos a reconocer nuestro propio potencial y poder servir así al mundo de una forma significativa. Esto es lo que necesitamos precisamente para responder a los desafíos a los que nos encontramos a día de hoy. We need practical methods that we can use to develop emotional resilience, to sustain our long-term action, methods to cultivate
a bright and responsive awareness, so we can learn from our experience and avoid narrow-mindedness or ideological dead ends. Methods to deepen our capacity for compassion so that we can face the immensity of pain and suffering that's in the world. Methods to unlock the wisdom within us so we don't reproduce the problems that we're trying to solve. Ways to nurture patience and humility so we can transform the difficulties of working with others into creative collaboration, and methods to find the wellsprings of energy and courage that we need. El budismo ofrece métodos prácticos que podemos utilizar, como por ejemplo, desarrollar la resiliencia emocional para que nuestras acciones sean a largo plazo, cultivar la conciencia para aprender realmente nuestras experiencias y evitar la estrechez de miras o los callejones sin salida en terreno ideológico, profundizar nuestra capacidad de compasión para lidiar con el dolor y el sufrimiento que existe en el mundo, desbloquear la sabiduría que tenemos en nuestro interior para no reproducir los problemas que precisamente estamos intentando resolver, también fomentar la paciencia y la humildad para transformar las dificultades de trabajar con otros en colaboración creativa y finalmente encontrar fuentes de energía y de coraje. So this is the work that we try to do at the Ecodharma Center and our other residential training center, the ULEX project. So we try to provide spiritually inspired training for activists and other people who want to build the collective power that we need to meet the challenges of our times. Esto es precisamente el trabajo que intentamos realizar desde el centro Ecodharma y también en nuestro otro centro de formación residencial, que es el proyecto ULEX. Proporcionamos entrenamiento espiritual para los activistas y también para otras personas que quieran participar en la construcción de un poder colectivo, que es lo que necesitamos para poder estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo. So we try to offer really practical methods for cultivating the inner resources that we need, not only to imagine a world beyond the horizon of capitalism, but also to learn to embody that vision between us in our collective action in solidarity with life. Ofrecemos métodos realmente prácticos para cultivar los recursos internos que necesitamos, no solo para imaginar un mundo más allá del horizonte del capitalismo, sino también para dar forma a esta visión de una forma conjunta, a través de nuestra acción colectiva y en solidaridad con la vida. Vale, doncs que deixo aquí. I moltes gràcies, Clàudia.